హే గైస్, నేను సతీష్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టెక్నోప్రో. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి పాజ్ చేసి కొంచెం బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తా వై వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ అనేది. ఇప్పుడు కొత్త బెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న మ్యాక్బుక్ ప్రో కొనాలంటే అరౌండ్ 1 lakh to 2 lakhs అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. లైక్ మల్టీ టాస్కింగ్, షార్ట్ ఫిలిమ్స్, ఇంకా ఫైనల్ కట్ ప్రో ఆర్ ఎనీ లైక్ బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు రన్ చేయాలంటే ప్యారలల్గా నా సజెషన్ అయితే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం బెటర్, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ పాత మ్యాక్బుక్ ప్రో ఉంటే. ఎందుకంటే ముందు మీకే వీడియోలో అర్థమవుతుంది. ఆల్సో నేను బ్యాక్ మ్యాజిక్ డిస్క్ స్పీడ్ టెస్ట్ కంపేర్ చేశాను. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అప్గ్రేడ్, సో అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రూషియల్ సైట్లో మీ మ్యాక్బుక్ ప్రో ఎంతవరకు అప్గ్రేడ్ ఉందో మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడితే అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎంతవరకు మీ మ్యాక్బుక్ ప్రో అప్గ్రేడ్ అవుతుందో. సో రైట్ స్పీడ్స్ చూసుకుంటే అరౌండ్ 35 MB/s ఉంది, అండ్ రీడ్ స్పీడ్స్ ఆర్ అరౌండ్ 40, 45, 50 దగ్గర ఉంది. సో నేను సామ్సంగ్ 860 EVO 500 GB ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ SSD తీసుకున్నాను దీనికోసం. అండ్ టైమ్టెక్ హైనిక్స్ IC 16 GB కిట్, అందులో 8 GB ర్యామ్స్ ఉంటాయి. అండ్ హోమ్ బ్యాటరీ కూడా రీప్లేస్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే నా బ్యాటరీ కూడా కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చింది. సో దాంతోపాటు బ్యాటరీ కూడా రీప్లేస్ చేసుకున్నాను. సో పార్ట్ 1 అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా డిస్మాండిల్ చేయాలనేది మనం మ్యాక్బుక్ ప్రో చూద్దాం. సో ఓవరాల్గా చూసుకునే అరౌండ్ 10 స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మనం ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ అయితే నోట్ చేయొచ్చు. సో టాప్ 3 స్క్రూస్ ఒక సైజులో ఉంటాయి, అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రూస్ ఒక సైజులో ఉంటాయి.
వరకు అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను. సో సెకండ్ పీస్ తీయడానికి నాకు లిటిల్ ట్రబుల్ వచ్చింది, కానీ ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్గా అది బ్యాక్ ఫ్లిప్ అనేది పుల్ చేయలేదు. సో వన్స్ అది పుల్ చేసిన తర్వాత ఈజీగా వచ్చేసింది. నేను 2 RAM, సో ఈచ్ 8 GB అనమాట. సో 2 రీప్లేస్ చేసి అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు బ్యాటరీ. సో ఫిక్స్ చేయడం ఈజీనే. సో అలా ప్లగ్లో పెట్టేసి జస్ట్ పుష్ చేస్తే చాలు, అది ఫిక్స్ అయిపోద్ది. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ పెట్టేద్దాం. సో బ్యాటరీ కూడా యాజ్ యూజువల్ ఎలా అయితే తీసామో అలానే పెట్టేసి తర్వాత సిబియు టు బ్యాటరీ కనెక్షన్ కూడా ఫిక్స్ చేసి తర్వాత 2 స్క్రూ అనేది సెట్ చేసేద్దాం. బ్యాక్ ప్యానల్ మళ్ళీ రీఅసెంబుల్ చేసేద్దాం. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక బూటబుల్ ఇన్స్టాలర్ ఆల్రెడీ పెట్టేసుకున్నాను క్యాటెలిన్ ఓఎస్తో. ఆ లింక్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీకు తెలుగులో కావాలంటే నన్ను కమెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎలా బూటబుల్ ఇన్స్టాలర్ చేసుకోవాలనేది. సో స్టోరేజ్ అరౌండ్ 483.44 GB అవైలబుల్ ఉంది, సో అవుట్ ఆఫ్ 500 GB. సో అండ్ మెమరీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి 16 GB అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం అగైన్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ డిస్క్ స్పీడ్ టెస్ట్ అనేది కంపేర్ చేద్దాం అండ్ చూద్దాం ఎంతో వరకు అప్గ్రేడ్ ఉందో. సో మనం చూసుకున్నట్టయితే రైట్ స్పీడ్ అనేది 450 MB/s అండ్ రీడ్ స్పీడ్ అనేది 491, ఆల్మోస్ట్ 15 times అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా సజెషన్స్, ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ సతీష్ సైనింగ్ ఆఫ్. సీ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.